Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Pauline Babayou, je suis chargée de projet marketing des services au sein de RS Components. Aujourd'hui, je suis accompagnée donc de Dave de YaConnect et de Julien et Wael de WeBoot. Donc je vais vous laisser vous présenter les garçons. Dave, you want to start? Yeah, for sure. Hi, good morning. My name is Dave Lister. I'm the managing director of a company called YaConnect, based here in the UK. We've been supporting RS France now for some years on their IoT journey, and we are, I guess, an IoT systems integrator would be what we are, but we also develop software and hardware to complement those services. I'll be presenting some of that to you today. Over to you. Yep. Donc nous sommes WeBoot, donc avec mon associé Wael qui est CTO et moi je suis donc directeur général de WeBoot. Et WeBoot, on propose un catalogue de capteurs applicatifs qui répondent à la plupart des besoins du secteur professionnel, qui sont configurables simplement et intégrables directement dans les systèmes d'information de nos clients. Voilà. So, let's go, Dave. Okay, cool. Okay, yeah, let me take over. So, unfortunately for all of the people attending, it's all going to get very English for the next half an hour. As I said yesterday, I would love to be able to present you in French, but under new Brexit regulations, I'm not allowed. So, so you'll have to put up with me in English. But my colleagues and friends here will jump in if anything's unclear, and I will try and speak slowly. I am notorious for speaking too quickly. So my job here today is to bring you some knowledge, hopefully, of what we do in the IoT space, but give you some idea of where the pitfalls are. So things to avoid, things to do, and things not to do really is the general tone for what I'm going to talk about today. And hopefully we'll bring you some experiences of what's happened to us along our journey over the last sort of 3 or 4 years into IoT. Again, I'm going to make an apology here, guys. If you see me not looking at the camera and glancing to the right, it's because the slides that I'm presenting to you are in French, and I have to read them in English off of this computer here, which you can't see. Okay, so you'll have to forgive me. I'm not being rude. Okay, no problem. Perfect. Okay, introductions. So there we go. Let me go straight into it and get through to what we talk about. So I guess I thought it best to start with what we consider to be the do's and the don'ts, to give you some guidance here about what you should and what you shouldn't be doing. These things have been learned by us by experience. So what you're seeing here is real-time experience from our point of view. So let's start with the positives, okay? So when you start your IoT journey, whatever you do, the first thing you really need to do is clearly define what it is that you're actually trying to achieve. Don't go too big too quickly. Start with something. Figure out exactly what it is that you're trying to achieve. Make sure everybody buys into what it is that you're trying to achieve, and then stick to it. Don't change it halfway through because you'll get lost in the wash. So clearly defining your strategy, very important. And then I think most important of all the devices is involve everybody. It's really is a good thing to let people know what you're doing in the IoT space, make them understand why you're doing it, and make sure that nobody has to make their own conclusions about what it is that you're doing in IoT. The best examples I can give you of this is when you move into the world of monitoring people. If you have anything to do with staff members or anything to do with measuring movement in the environment and utilization of space, people become very suspicious when sensors start appearing under their desks, above their desks, around their workplaces. So it's really important to make sure that you involve everybody and you get everyone to understand why it is that you're doing. So then once you've started this journey, you have to monitor it. Really take a good look at what you're doing and make sure that you get along the way. And don't be afraid to share that information. And equally, don't be afraid to give up. So the final point there, admit defeat if the time is right. At the end of the day, you have an objective, you have a target, and you're working towards that target. And if you've started off on a journey for an IoT project and you feel you're not going to go and it's not going to succeed, don't be afraid to stop, reboot, start another one. So moving on then to the don'ts. So quite obvious here, don't go too big too quickly. That really is the worst thing you can do. And we've seen so many companies plow a large amount of money into a proof of concept project that's too big for them to cope with. They can't manage it. It starts to go wrong. And the conclusion is that it didn't work.
And the truth is, if they'd started smaller and kept it a little bit more confined, it would have been successful. So secondly, don't assume that what you want to do and that you're doing has to be the same as everybody else. Every business and every project has its own little targets. Every business operates slightly differently and everyone has different beliefs and understandings. So make sure that you're clear on your own and don't take the lead from what everybody else is doing. Don't be overly influenced by media. You'd be amazed what you can find on LinkedIn these days regarding IoT, and you wouldn't believe the success stories that are around on LinkedIn. And trust me, so many of them are fake news, I think they call it these days. So you have to be really careful with that. And also as well, and this, I guess, is probably the thing that we promote the most, is don't assume that big is best. Don't think that just because the company that's selling you IoT projects, and the manufacturer here I'm talking about, don't assume that just because the manufacturer has a global presence and a turnover in the billions, that they have the best products. Quite often they don't. Quite often big companies have started on this journey, and what they've done is they've grown by acquisition, and they have a portfolio of products that quite often is not well pieced together. Some of the greatest products in the IoT marketplace at this moment in time come from smaller companies who are real specialists in their area, domain experts, as we call them. And they have some great products and some great software and some great services. And it really is important that when you embark on your journey, you look at these guys and give them some time. So also finally, then, before we move on to another slide, don't be surprised if what you find out isn't what you expected. Again, we find that quite a lot. So let's move on. From the next slide, we need to understand here what you can maximize in your existing infrastructure and your existing site. Now, we're going to come on to a couple of things later on in the presentation whereby you'll start to understand how you do these deployments and how we do these deployments. But the message moving forward is so many projects fail not because of the cost of the sensors and the devices that you're looking. They tend to fail because of the cost of the infrastructure which is required to facilitate the project. And this is what this slide is about. It means look at what you've got. Can you use your Wi-Fi network? Have you got power in the right locations? Can you do anything with the existing cables and the existing systems? If you have a lighting control system that's not working, can you still use the cables? Can you still use the light fittings and the devices? It's really important that you explore what's already there, because anything that you add to it will add cost over and above the sensors and over and above the IoT project devices. And quite often that cost is the prohibiting factor. There's a small fact at the bottom of that slide which says 90%, and this is a proven fact from our point of view, 90% of the projects that we've lost, when we've analyzed with the customer why they haven't gone ahead, the cost that tipped it over the edge was the cost of the infrastructure required to facilitate the IoT project. The cost of just providing power to locations can often be the prohibitive factor. So it's really important that what we do is that we understand what you've got, what you can work with, and maximize those and minimize the costs. So everyone has this slide at the moment. Everyone's probably bored with it. The start small, think big, scale it fast. But it does really summarize these things. And as much as I'm not keen on it, it is right. It really genuinely is. Start small, figure out what you're doing, and then move forward. So, okay, well, let's start and now tell you a little bit about the potential, what we think about as the potential IoT landscape. So I'm going to flick through these slides quite quickly. And the reason I'm going to do this is because you've probably seen all of these things, and there's a lot of repetition in these next slides. And I don't apologize for that, because I think it's important. There's a message that I'm going to try and get across to everybody throughout these next slides. And let me start with giving you the message. The message is that a lot of the protocols and devices that you see in IoT and the manufacturers, you may think it is just specific to a smart home. You may think it's specific to a smart building. You might think it's specific to another industry. And the truth is, it's not. The products that you see in IoT are typically applicable across multiple industries. So when you start to think of your estate and you start to think about IoT projects and sustainability and all of those good things,
the products and services that you choose will be the same across each one. And as I move through these next few slides, you should start to see what I'm talking about. So this gives you an overview, and then we move slowly into the different spaces that we operate in and the different types of applications and the protocols that become relevant. So when we talk about a smart campus or campus intelligent, I'm going to throw a bit of French in there just for fun. You talk about a smart intelligent campus, straight away the type of applications that we've been involved with is parking, for example. Monitoring parking spaces and parking space availability. And we've used typically over here, and of course in across Europe, we've used LoRaWAN as our primary go-to product in that particular space. Okay. And then there is different outdoor people counting, air quality, etc. Again, a lot of those applications, they will involve LoRaWAN as the primary medium for what we do. And then you come to the factory. Okay. And again, you'll notice straight away the first product that appears on the left there is LoRaWAN. Again, very good inside, equally good outside, but we bring in another protocol here. So we bring in a protocol called MBus. MBus particularly relevant in the world of metering for energy monitoring. That's very important. But you'll see I've now got two protocols going on, and there's a continued appearance here from this product in the bottom right, the small product you can see with the logo on, the gateway, and we'll come on to why that keeps appearing. And then also you'll notice on the right hand side of the screen that what we're doing here is making the data from these fields available to any of the partners and locations that you see fit in your application. So smart offices, everybody knows about smart offices. We have these sensors and touch sensors like this deployed in RS's own offices in Beauvais, for example. We do under desk sensing, and we do now people counting, and we'll bring you some application studies at the end of this presentation that show you why we've done that on scale. But you'll notice another two different protocols that we're working with here. So we have a protocol called work from workplace occupancy for under desk sensing, can equally be done with EnOcean and other devices. Now we've brought Wi-Fi into play because we're going to do some more complex people counting and some more complex understanding of people flow and movement. So now straight away, we're up to 4 different protocols that I've showed you so far. And we're only really just getting going. So intelligent environment, again, we've done some work here in the UK with the Environment Agency. Again, we tend to use LoRaWAN. I'm not going to dwell on that, but when it comes to long range sensing outside, I think everyone on this presentation probably knows that LoRaWAN is the way forward. But then we look at storage facilities. We've done some tracking of goods applications, which are true IoT applications, but in this instance, we tend to be using GPS. Again, another different type of technology and another different type of protocol. That we again have to then work with. And then we come on to smart homes. Everybody knows smart homes these days, I'm sure, in all of our houses across right across Europe that we used to be part of. There's different protocols that we're all familiar with. So in my house alone, I know for a fact I've got EnOcean, I've got Bluetooth, and I have some small Z-Wave stuff that we use that comes from British Gas. So it's 4 different protocols there immediately, which could be applicable for your IoT application. And there's a reason for this. It is moving on a little bit as I flick through these slides. Again, with agriculture, we've already touched on, but again, we're using LoRaWAN. So this is where we start to get into the nub of why I've just shown you those 7 different types of applications. It's what we call the IoT problem. And this is what you guys are going to encounter at some point. But I'm going to tell you what the problem is, and then I'm going to encourage you to ignore it. So over the last few slides, what I've done is I've shown you possibly 6 or 7 very common, very readily available protocols that will help you solve your problem, your IoT problem. But there is the problem. How do you cope with 6 or 7 different protocols? There comes a point where each one of those protocols potentially has its own gateway. Each one has its own subscription, and each one is doing its own thing, and each one has its own mechanism for connecting to the cloud and connecting to your AI platform where you wish to visualize or work with the data. And this is the problem. How do you do this? If in each of those 3 instances that you see on the screen, if each one of those, if one was LoRaWAN, if one was EnOcean, and the other was Zigbee, for example, you would have 3 gateways and 3 different subscriptions to manage and 3 different cost associations. And this is what we encountered about 4 years ago when we first started getting involved with this. And we did this because we had a major project in UK infrastructure at Heathrow Airport.
Back when it used to have passengers and planes, we had a problem in there where they asked us to look at lighting control on a very big scale, but we had to use N-Ocean, we had to use Wi-Fi, we had to use KNX, we had to use multiple protocols, but we had to share it all with the cloud because they were using IBM's Watson platform, and they were using IBM's Maximo for smart facilities management. So we had to make all of these things compatible. So at that point, we took it upon ourselves to rejig what we did, and we created this software product called Mobius Flow. And I think Mobius Flow solves what I've shown you as the IoT problem. Our package of products, including the gateway, which you can get from our colleagues at RS, and the Mobius Flow software, which resides in it, its job is to normalize the data from those different sources. So at the start of the presentation, I showed you the problem. The problem is you can choose multiple products from multiple different people, but once you've made those decisions and you've chosen the best sensor in each instance, what you then have to do is manage those protocols and get them to a single location. And this is what us at IA Connects and the product is designed to do. Mobius takes each of those protocols, converts it into a friendly format, allows you to work with it and manage it on the edge, and it then transmits that information bidirectionally to your cloud instance of choice. It uses MQTT. If anyone on here, loves to talk protocols, we convert it to MQTT. We send it to where you want. And in each of those instances, you could send it to multiple locations. So if you have yourself working on, let's say, Microsoft's Azure platform, but your customer requires information to be on the AWS platform, Mobius enables you to send all or some of that information to either one of those locations or any of those locations. An extremely flexible piece of kit. So a little bit now about how we actually managed to do that, and how the connections options can work for you. So you'll notice in each of the slides I've shown so far, this gateway in the middle, the capteur, I think, so that's right, somebody French, nod. The capteur, and this is what sits over here. This is one of the products that we have in stock with our colleagues at RS, and it's kind of the brains of the operation, as we call it. We buy this product ourselves. We don't manufacture it, but we do that for a reason. It's an Intel-based gateway. It's manufactured by ASUS, part of their family, and it's a globally recognized and globally accredited product that you could use anywhere. It gives us the option to add cellular connectivity if we want it, and multiple Wi-Fi connections. So really, we chose this and chose not to manufacture it because we wanted a globally accredited product. So if I come down here, I've chosen in this instance, I have a protocol called IQRF, becoming quite relevant now across Europe. And I use N-Ocean, which we're a partner of and we've been doing for many, many years. We ourselves manufacture this product here called a connector on the right-hand side of the screen. And the connector is simply the antenna. That's the point where the devices connect and send their information. So in a typical application, this is what would be installed in the ceiling. We manufacture our own here. So this is a power over Ethernet powered device, if required, a PoE device, and it can take multiple aerials. So from that single device, we could run IQRF and N-Ocean antennas. So you could have two different sensor technologies coming into here, powered by PoE and sitting on your network, communicating with the gateway, and the gateway then communicates with the cloud. And it can be doing that cellular, or it can be doing it over your network. On the flip side of this, we can also run the Mobius software that we've talked about, and you'll see a little screenshot of what's going on over here. We can run that as a virtual intelligent gateway in the cloud. So you take away the requirement for the gateway. So at a site level, all you have is your connector, which is your antenna picking up your sensor connections. Over here, which I'll come on to in a second, is the future, where we now working in conjunction with N-Ocean and Aruba and also Cisco. We also have the ability to connect certain protocols like N-Ocean via your existing wireless access points. And I think the next slide, if I can understand my own presentation, I think the next slide tells you a little bit more about that. But we can run Mobius as a software package in a container in the cloud, so you no longer have to worry about on-site, on-prem hardware. We can send it straight from here to the cloud, and then from Mobius to your destination and your AI platform of choice. So
I touched on this a second ago, and this is very much new and out of the box. And I make no apologies. This isn't even something that we've figured out exactly how it gets sold yet, but it's worth mentioning now because it is the future. Working in conjunction with Aruba and EnOcean, we've integrated now Mobius into this opportunity, and through us and through our partners, you can now buy a plug-in USB stick, which is an EnOcean enabled antenna, plug it into a compatible Aruba AP and collect all of your IoT data via the AP and point the data from the AP directly to Mobius, where you manage the data, and from there out to the cloud, to Aruba or to any other destination as is required. Now, think back to the start of the presentation where I said the biggest cost and biggest prohibitive factor is infrastructure and the cost of these things. If I take out my gateway and I take out my connectors, I basically take away half the stuff that I used to sell, but that's a good thing. If you take away that and you replace it with a USB stick in the right application, what you've now got is an extremely cost-effective solution. And I think this is the future. And this is coming at you very soon from Cisco as well. We're working with Cisco. So the two biggest suppliers of wireless access point and network infrastructure in the world will give you the ability to connect IoT devices from EnOcean via those points. And I think that's, for me, that's big news, not fake news. So here we go. This is a little slide here just to give you an indication of what we were talking about and what I mentioned. Inside my Mobius software, we embedded Node-RED. Now, what Node-RED gives you is the ability to create tools inside the work service at the edge to be able to control your devices. So this is no longer just about IoT. This means you can have multiple sensors interacting with each other to create recipes whereby you are in control of your alerts, you're in control of the thresholds, and you're in control of how you manage the values. There's toolboxes inside this Mobius Flow software. So you'll see on this slide to the left, we have a whole entire toolbox of EnOcean based protocols and EnOcean tools. So all the work's done for you. And I don't know how clear it is for you guys on the screen, but you'll see that what we're showing here is we're sharing the data with multiple instances. So straight away, whatever you're doing on the edge and on your IoT application, you can share it with Azure, you can share it with Google, you can share it with IBM, etc. So lots of things already baked in. And again, you'll see here with the next slide, the reason I've put this up is this is part of one of our demos. And what we're actually doing here is proper control. We're doing lighting control. We're introducing timers. We're introducing relays. We're introducing cutoff switches where we're putting sensors on windows to turn the heating on and off. But all the time, this is all being done in a single edge-based package, which is using Node-RED, which is a globally available product that everybody can learn how to use. Nothing bespoke to us from that point of view. So, conscious of the time, and I think if I'm correct, I think SaaS Clients gives you some idea of some applications that we've done in the last couple of years, which hopefully brings all of this together. And bear in mind with these, this one, for example, we installed, we were lucky enough before the pandemic last year, we installed 3,500 sensors, under-desk sensors into one building in London, one office building across 28 floors. I think just after we finished installing them, everybody went home. So we've watched nobody for 12 months. But there you go. You can't have everything. But at some point, there will be 3,500 employees back in that building again, and we've enabled the company who provides a digital twin for the office and for the utilization of the office. They use the data from these devices connected, as I showed you previously. So you have the sensor, and then you have the PoE connector, and then these go out to the cloud, to my Mobius platform, where we sort the data and we pass the data across to a company called iOffice, who create a digital twin for the office. And this allows the client to be able to model based on real data. It models the usage of that office for those 28 floors. And they're now looking to roll that across all of their other offices around the world, hopefully, when they've got somebody in them. But we shall see. So this was a university that we did in Canada.
And I have a specific reason for showing you this. We installed 86 Wi-Fi based people counting devices in corridors. So the view in the right-hand corner is just the view from the product itself, where we create thresholds to help the customer understand people movement. Are they coming from the left, the right? Are they going through the door? Now, we did this and we started the journey. The customer had their own dashboard and they had their own tools for managing how people moved. They only wanted from us data. So we installed 86 Power over Ethernet people counting devices in their establishment. But at the same time, they were working with a company who was managing waste in bins, and they were also another company managing the washrooms. And it became very apparent that by taking the data from their IoT systems into my Mobius platform, it meant what the client got was a single input into their cloud instance. So we then managed the data from two separate individual companies, one directly on and one via another cloud instance, into a single point of contact being Mobius. And then we share that filtered data with the client. And that wasn't expected. That's something we discovered on site, and we spun that up very quickly on site in Canada for the customer. And I think that red slide at the time leaves me to the close. I think I've done all right on the timing. I've not robbed everyone else for the next presentation. I think we're good. And if anybody's got any questions, you can either do that now or later. Unfortunately, I'm not going to lie, I didn't understand the introduction. So I don't know whether it's questions now or later, but I'm more than happy to participate either way. And back to my friends at RS. Thanks, Dave. Et si vous avez des questions, surtout ne pas hésiter à les poser. Même en français, on traduira pour Dave, hein, s'il le faut. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à WeBoot. Très bien. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ok, super. Merci Dave. Thanks Dave. Je pense qu'il y a beaucoup de points qui ont été soulevés par Dave qu'on va reprendre finalement dans notre présentation. Nous, effectivement, alors du côté de WeBoot, on est une jeune entreprise. On a été créé en 2020. On fabrique en fait on développe des applications IoT qui s'insèrent directement en fait dans les systèmes d'information de nos clients. Et avec des capteurs configurables et il y avait une question pour Dave. Dave, there is a question for you. Oh, that caught me off guard. I wasn't expecting that. Where's that? Yeah. Do you have an idea of the approximative budget for the London office? Okay. Yeah. Okay. Definitely. I guess in euros, I guess it was circa 200,000 euros by the time it was all done. And then there is a recurring cost per annum based on the number of sensors. It was quite difficult because they had quite a specific requirement, but project value in total was circa 200,000, and then probably I think per annum it's maybe 10,000 euros. About 10,000 euros per annum recurring costs, but it's not always that high, but they have some very specific requirements. And they've also added in now, they're starting to look at air quality monitoring. So they're using the same system now to add in CO2 monitors through the same platform. So it's quite complicated, but yeah, I guess 200,000 roughly was the project value. Thanks. And for the Canadian university? Again, not so much. I mean, the sensors themselves are, and again, I'm doing a rough conversion to euros in my head. The sensors themselves are about 700 euros, I guess, for the actual sensors. The physical, what we installed from a hardware perspective was very little. So you had, I think the entire project value for us came in at around about sort of, I can't remember off the top of my head. It was about £60,000 in the end by the time we'd done some software development. And again, but very little recurring cost because we only have one instance of our product running in the cloud. So a very, very cost-effective solution for the client. Okay, so you have two more questions. How long does it take from A to Z in terms of time? Okay, that's a good question. I love that question because I'm going to be totally honest with you. The London office, we worked on that project for 2.5 years before we got an order. And there was a company involved before us
who were involved for maybe 1 year, and they weren't happy with that customer, and they came to us, and it took probably two years, I think, from the first meeting to actually getting an order and getting complete was just over 2 years. The Canadian College one took, I guess, six months, I think, probably of negotiation and testing and proof of concept. Nothing is quick in IoT POC on scale. There's a lot of people will go quickly for one sensor, one test, one small POC, maybe 2,000 euros. Anybody who goes big, typically we expect a 1 to 2 year turnaround on the project at least, and that's just the market. I think that's nothing to do with the technology. I think it's just the marketplace itself is quite slow to adopt, especially now with the pandemic in the middle. Okay, thanks. And you have a question from Max. Is there some annual fees? Yes, there is. It tends to work on a. It's very difficult for me to clarify, Max, on, I guess, if you, in simple terms, if you take the Capteur and the Mobius software, your annual fee is circa 250 euros. That's it. If you go with the cloud-based option, so you take away the Capteur and you go to the cloud, then you have your first 25 assets, I guess, and we have to be careful on the definition of an asset and the number of connections with an asset, but your first 25 assets will probably cost you maybe 40 euros per month. So it on the face of it, slightly more expensive to go with the cloud option, but you take away a layer of infrastructure and hardware and maintenance, and it's very flexible in the cloud in that you can add and remove devices as required. But yeah, we tend to work on almost a case by case basis. We tried very hard to give you a menu, to give customers a menu, but it just really doesn't work. So a lot of it is let's have a conversation about what you want to do, and then we'll figure it out from there. Is that another one? Yes, last question. And it's in English. Yes. Stefan, I love you. You're great. How did you find the project in London? And did you get some lead, or just asking a question with lead by your institution? Okay. With that one, we worked with a partner for the London opportunity. The customer had, the thing to understand is the London project was a big project for sure. But there was possibly four different stakeholders that were involved. So you had the client, you had the client's facilities management company. The client's facilities management company had their own technology partner. And then there was the company providing the digital twin product, which is a company called iOffice. And iOffice were working with a different global solutions aggregator, I think they call themselves. So we were introduced as the previous supplier couldn't populate the cloud. The previous supplier wanted to do everything we call on-prem, I guess. I'm not sure what the translation of on-prem is, but it had to be done on-prem. And they wanted cloud because they wanted the ability to share the data with multiple locations. So the company providing the digital twin promoted us as their partner, and we were then introduced to each of the stakeholders along the way. So it was quite a complicated sales model. But yeah, we didn't find it ourselves. We were introduced as a specialist, which tends to happen. We don't do a lot of direct marketing ourselves. A lot of what we do now tends to be word of mouth, and we rely on people like RS and our other partners around the world to sell our services. It keeps our levels down, our staff levels down. Thanks, Dave, for all these answers. I wasn't ready for that. Sorry, guys, please carry on. It's not the Dave show. No, that's okay. That's very interesting. Very interesting feedback. Thank you. Wow. And it's good for Stefan. That's great. Stefan's my man. Thank you, Stefan. Écoutez, super. Merci, Dave. Écoutez, on va reprendre la suite de la présentation.
Donc comme je vous disais, effectivement, nous, WeBoot, on est un petit peu, alors on est une très très jeune entreprise. Hein. On a été créé donc l'année dernière, en 2020, et on travaille aujourd'hui avec quelques grands groupes français, Saint-Gobain, Veolia, plus d'autres clients, plutôt dans l'industrie. Et effectivement, on propose des solutions industrielles sur étagère qui sont directement intégrées dans les solutions, dans les applications industrielles de nos clients, donc GMAO, MES, Supervision ou ERP. Et donc effectivement, on va vous faire un petit peu un petit retour d'expérience sur les pièges à éviter effectivement lorsqu'on veut installer des capteurs IoT. Concrètement, on va essayer de couvrir 6 sujets. Donc, le premier sujet, ça va être effectivement la stratégie. En fait, aujourd'hui, on a observé que seulement 26% des entreprises considèrent leur projet IoT comme une réussite. En fait, ce qu'on a pu observer avec mon associé, avec Wael, c'est qu'effectivement, la plupart des entreprises ont le choix entre acheter une solution clé en main sur étagère ou développer leur propre solution. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix là-dessus, mais ce qu'on a pu observer, c'est que ça doit vraiment s'inscrire dans une réflexion globale et une vision stratégique de l'entreprise. Ça peut pas être juste des petits projets posés là pour faire des tests. Il y a une vraie réflexion qui doit être mise en place. Et aujourd'hui, en fait, pour les industriels, ils se retrouvent finalement devant, on va dire, 2 grandes familles de choix, en tout cas de choix principaux, soit partir sur une solution full SaaS, donc cloud, soit partir sur une solution on-premise, donc pour la traduction pour Dave, on-premise, you can say sur site, donc une solution installée entièrement dans les locaux, en tout cas dans l'infrastructure de l'entreprise, sans aucune connexion cloud. Un logiciel SaaS, donc pour reprendre un petit peu quelques définitions également, qui s'appelle aussi également cloud, c'est une solution qui est délocalisée et qui est hébergée chez l'éditeur. En tant qu'utilisateur, vous allez accéder en fait au logiciel grâce à une connexion internet et par le biais d'un abonnement que vous aurez payé auprès de l'éditeur. Et cette solution, en fait, elle offre une certaine flexibilité. Ça exige beaucoup moins d'investissement financier à court terme. Et le service est un service clé en main. Il y a peu de coûts cachés ou induits, et le client finalement achète un logiciel. Et sur la solution on-premise, donc ça permet effectivement l'hébergement d'un logiciel par l'entreprise. Donc contrairement aux solutions SaaS, cet hébergement va vous permettre en fait d'acquérir les droits de licence auprès de l'éditeur. Et cette solution vous permet d'obtenir l'autorisation d'utiliser donc le logiciel sur l'infrastructure matérielle de votre organisation, et donc par conséquent vous fournir un peu plus d'autonomie quant aux conditions d'exploitation. Ça vous permet effectivement d'avoir un meilleur contrôle sur les données. Les données restent chez vous, hébergées chez vous, et ne sont absolument pas utilisées par la plateforme. Donc il y a un vrai choix aujourd'hui lorsqu'on veut lancer en fait aujourd'hui un projet IT dans une entreprise, c'est de bien définir la stratégie de l'entreprise globale, avoir une vraie vision globale avant de se focaliser effectivement sur le cas qui vous intéresse. Le deuxième point, c'est exactement ce que disait Dave tout à l'heure aussi. C'est qu'il faut vraiment identifier des applications et des cas d'usage concrets. Tester pour tester, en général, ça ne marche pas, ça ne va nulle part. Quand il n'y a pas de focus sur un plan de test, et on l'a vu d'ailleurs avec Wael, je vois que Wael sourit parce que il se rappelle de ces sujets-là. Mais des clients qui veulent tester des solutions IoT juste sans but précis, juste pour prendre en main des solutions, en général, ça ne mène nulle part. Donc le vrai point sur ce point-là, lorsque vous avez envie ou lorsque vous avez besoin de lancer une solution IoT, commencez par définir du cas d'usage très clair, quantifiable, mesurable. Donc on est vraiment dans la slide de Dave sur le smart. Il faut trouver quelque chose de très 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 simple et qui est facilement mesurable et atteignable. Donc il est vraiment important aujourd'hui de se focaliser donc sur un cas précis. Commencer petit pour éventuellement ensuite grossir et choisir d'autres cas d'usage. Mais déjà, la chose très importante, c'est vraiment d'essayer de se focaliser sur quelque chose de mesurable et quantifiable. Alors oui, sur cette partie-là, donc identifier les risques et les coûts associés. En fait, aujourd'hui, quand vous intégrez des capteurs IoT, ça offre potentiellement des retours sur investissement qui peuvent se chiffrer sur des millions d'euros lorsque la chaîne de production est évitée, lorsque l'arrêt de la chaîne de production est évité ou qu'une panne est détectée rapidement en amont. C'est pour ça qu'il est important donc d'identifier les processus qui peuvent être améliorés.
Il y a un point aussi très important, c'est d'identifier rapidement les coûts associés, les coûts induits associés à une solution. Quand on parle de coûts induits, en général, c'est ce que disait aussi Dave, c'est les coûts d'infrastructure. Aujourd'hui, lorsque vous allez déployer une solution IoT dans une entreprise, il n'y a pas simplement le coût des capteurs et le coût de la licence, il y a tout ce qui est le coût de modification d'infrastructure. Donc, est-ce qu'il y a besoin de poser des nouvelles gateways? Est-ce qu'il y a besoin de faire des modifications sur des prises électriques? Est-ce qu'il y a besoin de faire d'installation d'un nouveau réseau au sein de l'entreprise? Tous ces coûts-là sont à prendre en compte dès le début du projet et doivent être évidemment discutés avec votre partenaire. Et il y a un autre point aussi qui est important aujourd'hui à tenir compte, c'est ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le coût total que représente en fait la prise en main de la solution. Est-ce que vous avez besoin de former des personnes pour utiliser la solution? Est-ce que vous avez besoin donc de modifier effectivement votre infrastructure? Est-ce que vous avez besoin de formation particulière? Tous ces points-là sont très importants à prendre en compte lorsque vous commencez à réfléchir à intégrer une solution IoT. Il y a des solutions qui effectivement sont beaucoup plus simples à prendre en main, mais avec des fonctions très très limitées, donc qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des formations particulières. Et à l'inverse, il y a des solutions qui nécessitent une prise en main assez importante, donc une montée en compétence de certaines personnes dans vos équipes. Et c'est des coûts qui sont vraiment à prendre en compte et à intégrer dès le lancement de votre projet. Ensuite, alors je voulais faire une petite slide en fait sur les risques ou du moins les points sur la connectivité. La connectivité des capteurs IoT. Donc effectivement, aujourd'hui, on a essayé pour simplifier, on a essayé de prendre 3 grandes familles de connectivité. Donc la première connectivité, on va en parler rapidement, c'est la connectivité courte portée. Donc c'est ce qu'on appelle donc plutôt LAN, donc qui va regrouper le Bluetooth, le Zigbee, éventuellement le Wi-Fi. Une connectivité qui est très intéressante parce qu'elle est utilisée vraiment pour des usages domestiques, donc plutôt de la connectivité courte distance. À l'inverse, par contre, ça propose, alors c'est des connectivités qui proposent parfois des consommations énergétiques assez importantes, donc compliquées à mettre en place sur des équipements avec batterie par exemple. Souvent, des concentrateurs sont nécessaires, donc ce qu'on appelle des gateways, donc typiquement pour des connectivités, enfin pour des capteurs Bluetooth ou Zigbee. Vous allez avoir besoin, en plus de vos capteurs, d'intégrer ce qu'on appelle un gateway, quelque chose qui va faire la passerelle entre vos capteurs Bluetooth ou Zigbee et le système d'information. Et l'autre point, on va dire négatif, c'est qu'effectivement certains de ces connectivités ne sont pas forcément très adaptés au haut débit. Alors ce qu'on appelle haut débit, c'est lorsque vous allez avoir besoin de faire du vision computing par exemple, ou de remonter un flot d'informations continu de grande taille. En deuxième étape, on a le cellular, donc tout ce qui est GSM, donc 2G, 3G, 4G et bientôt 5G. Ça offre des avantages très très intéressants, notamment sur la distance. C'est des capteurs qu'on peut installer avec une très très longue portée, très peu d'impact sur l'infrastructure. Effectivement, des capteurs GSM sont installés dans une entreprise, ils renvoient immédiatement de la donnée puisqu'ils passent par le réseau GSM et pour le coup sont adaptés vraiment au haut débit. En revanche, le pendant de ces capteurs-là, c'est en général une consommation énergétique assez importante. Effectivement, aujourd'hui, des puces GSM consomment plus qu'une puce Bluetooth, par exemple. Et en général sont couplés à des abonnements. On a des abonnements data qui sont associés à ces puces GSM. Donc on a des abonnements maintenant qui commencent à être très intéressants sur des petits appareils, mais c'est des points à prendre en compte sur le choix en tout cas de vos capteurs ou de votre connectivité. Aujourd'hui, LAN et cellular sont des choses qui sont très très bien déployées, reconnues et mis en place dans pas mal de projets. On a aujourd'hui aussi une technologie donc plutôt émergente qui n'est pas encore un gros standard mais qui va le devenir. C'est tout ce qui est technologie longue portée, donc qui va intégrer du LoRa, Sigfox ou NB-IoT. Donc ces technologies sont très intéressantes en termes de consommation électrique, énergétique plutôt. Ça consomme très très peu d'énergie. C'est des choses qui sont très intéressantes avec des très très grandes portées. Il y a des faibles coûts, il y a des coûts d'abonnement mais qui sont relativement faibles pour ce type de connectivité. En revanche, c'est toujours pas adapté au haut débit. C'est des choses qui, si on prend le cas de LoRa ou de Sigfox, on envoie des messages en général quelques fois par jour, avec des messages relativement courts, qui ne permettent pas tout le temps, en tout cas, de faire de la surveillance en temps réel, par exemple. Donc, on est assez limité, en tout cas, sur ce choix en tout cas, d'envoi. Donc, c'est vraiment pour du monitoring, on va dire décalé, pas forcément temps réel, et encore moins sur d'échange haut débit.
Un autre point à faire très très attention en fait quand on installe effectivement quand on souhaite déployer une solution IoT, c'est la facilité d'installation, de configuration et la robustesse du système. C'est quelque chose qu'il faut vraiment pas sous-estimer. On l'a vu chez plusieurs clients. L'installation des capteurs nécessite en général pas mal de réglages. Donc il y a beaucoup de temps à passer sur la configuration, le calibration des capteurs, le positionnement des capteurs sur les machines. Si certains capteurs doivent être positionnés sur des endroits très 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 spécifiques. Et d'autres entreprises ont une approche vraiment plus plug and play. Où effectivement vous allez pouvoir poser votre capteur et le capteur va finalement s'auto-calibrer ou en tout cas auto-apprendre ce qu'il doit monitorer ou pas. La configuration des capteurs, c'est vraiment un point important en tout cas à prendre en compte. Est-ce que vous êtes autonome sur la configuration ou est-ce que vous devez faire appel à une compétence particulière ou à votre fournisseur pour qu'il vienne installer sur site ces capteurs? Tous ces points-là sont très très importants à prendre en compte. Nous, si on avait un conseil à vous donner sur cette partie-là, c'est notamment sur des premiers projets IoT, et ça va rejoindre effectivement ce que disait Dave tout à l'heure, privilégier des solutions simples et robustes. Ça vous permet de garder un certain niveau de maîtrise à la fois sur la partie installation, sur la partie maintenance et sur la partie exploitation des données. L'avantage effectivement d'avoir des solutions de capteurs sur étagère qui peuvent être installées rapidement, branchées et qui remontent immédiatement de la donnée, ça vous permet rapidement en tout cas de vous affranchir de toute cette complexité qui en général vous fait perdre relativement du temps, en tout cas sur le temps projet, et aussi de l'argent, puisque c'est des coûts en général à intégrer dès le début. Donc voilà, si on avait un conseil en tout cas à vous donner là-dessus, c'est effectivement essayer de privilégier des solutions, on va dire plug and play ou en tout cas sur étagère, qui peuvent vous permettre en tout cas de tester rapidement la valeur de la solution IoT que vous avez déployée. Et le dernier point que je voulais mettre en avant, c'est l'intégration au système d'information. Alors c'est un vrai point important et c'est souvent un point de blocage aujourd'hui pour les entreprises. On a pu l'observer aussi avec nos clients. Aujourd'hui, en fait, ce qui est très très important, c'est de garder une certaine maîtrise des données. On a vu certains clients qui ont multiplié finalement les solutions IoT, donc de différents partenaires. Donc la problématique en tout cas aujourd'hui, lorsque vous multipliez les solutions IoT, c'est que chaque fournisseur finalement de solutions a sa propre plateforme, récupère les données et nécessite en tout cas de faire une intégration de sa plateforme vers votre système d'information. En multipliant les solutions IoT, vous avez cette problématique de multiplier finalement les intégrations au système d'information. Donc quand on parle de système d'information, ça peut être effectivement une GMAO, donc une solution de maintenance, une solution de manufacturing, un logiciel de supervision, un ERP. Donc si on prend un exemple relativement simple sur une solution qui va gérer par exemple de l'énergie, effectivement les données peuvent se retrouver dans une plateforme. Il va falloir aussi les renvoyer donc vers la GMAO potentiellement ou vers un ERP. Donc toute cette partie d'intégration dans les systèmes d'information est un point très très important à garder en tête, car il faut maintenir ces connecteurs, il faut surtout les faire évoluer, et ça nécessite quand même beaucoup de temps côté SI, donc au système d'information, enfin en tout cas équipe informatique de l'entreprise, pour intégrer tous ces connecteurs. J'en ai été un peu rapide, il reste 10 minutes, mais voilà, j'espère que ça a été relativement clair en termes de retour d'expérience. Voilà. Merci Julien. Bon, en tout cas, je vois que vous avez déjà 2 questions dans le chat. Donc Max qui demande si c'est IoT filaire ou sans fil. Alors, les deux existent. En fait, c'est surtout, je pense que Well pourra y répondre aussi un peu mieux que moi, mais la question se pose surtout sur l'usage de la batterie finalement. Quand on parle d'IoT filaire, j'imagine qu'on parle de sur batterie ou plutôt sur secteur. Ça va vraiment dépendre en tout cas du cas d'usage qui va être mis en place. Si on prend un exemple très simple, nous on a des capteurs de compteurs de pièces, par exemple, qui s'installent sur des chaînes de production, qui n'ont pas nécessité d'être mobiles. Donc pour le coup, on va plutôt les avoir en filaire. La connectivité se fait toujours en sans fil pour nous parce que c'est beaucoup plus simple. Mais la question du filaire ou du sans fil va plutôt se positionner sur le choix d'avoir un équipement un capteur sur batterie ou sur secteur. En tout cas de notre point de vue.
Et est-ce qu'il y a des secteurs d'activité plus friands que d'autres en système IoT? Alors oui, évidemment, on sent, enfin, on voit une tendance. Alors c'est pas une explosion, mais c'est plutôt une progression linéaire dans le milieu d'industrie. On pensait qu'il y allait avoir une explosion de l'IoT dans l'industrie. En fait, on considère, enfin, on constate que c'est plutôt une croissance relativement linéaire, en général avec une croissance de 10 à 15% par an. Donc l'industrie est très friand de capteurs IoT, pour la simple et bonne raison qu'il y a des besoins de monitorer, d'optimiser des chaînes de production, d'éviter des pannes. Donc il y a des besoins en tout cas qui sont réels et concrets dès aujourd'hui. On a aussi observé que le coût des solutions IoT avait tendance plutôt à se réduire. On n'est plus du tout dans une découverte marché, mais plutôt dans une multiplication d'acteurs. Donc avec des coûts et des fonctionnalités qui commencent à être vraiment très intéressantes. On a d'autres secteurs évidemment qui sont très friands en tout cas de systèmes IoT. Dave en a parlé tout à l'heure, l'agriculture, la gestion de bâtiments, les industries aussi, tout ce qui est industrie chimique, les hôpitaux. Moi j'ai travaillé quelques années dans des solutions de GMAO pour hôpitaux. Et c'est évidemment des choses qui doivent être, enfin des secteurs qui sont très très concernés en tout cas par de l'optimisation de machines typiquement, ou de disponibilité de machines. Quand on parle de respirateurs, typiquement c'est un très très bon exemple en ce moment avec le Covid. À l'époque on avait équipé effectivement des respirateurs, enfin ou des équipements critiques de puces pour permettre de les localiser rapidement dans un hôpital, pour pouvoir les trouver rapidement. Donc effectivement il n'y a pas que l'industrie, il y a effectivement beaucoup de secteurs qui vont être concernés par les systèmes IoT et qui ont intérêt plutôt à digitaliser leurs activités. Merci. Est-ce que Wael, tu souhaites compléter la réponse de Julien pour Max, sur l'IoT filaire ou sans fil? Oui, effectivement, ce que disait Julien est très vrai. On n'a pas vraiment nous, personnellement, de préférence pour nos clients sur du filaire ou du non-filaire. C'est un peu ce que disait Dave sur la partie infrastructure, c'est-à-dire que l'approche consiste principalement à essayer de simplifier l'intégration. Donc simplifier l'intégration, c'est éviter éventuellement d'avoir à recharger ou à changer des batteries toutes les 3 semaines dans un bâtiment. À l'inverse, quand on est sur des solutions, là, on a une solution pour Saint-Gobain sur des outils qui se baladent sur le terrain. Donc là, c'est du GPS avec du GSM mobile sur batterie évidemment, rechargeable. Ce qui ne change pas en fait, ce qui ne varie pas dans tous ces systèmes, c'est la connectivité vers le réseau, qui depuis les capteurs reste aujourd'hui quand même majoritairement wireless. On a très rarement des capteurs qui se connectent en filaire sur des réseaux de communication. Par contre, effectivement, l'énergie est toujours le sujet central de départ. C'est est-ce que vous changerez des batteries? Est-ce que vraiment, si vous communiquez toutes les 2 minutes, vous avez une chance de tenir 2 ans avec une batterie? Certainement pas. Donc voilà, c'est un peu tous les enjeux de l'applicatif qui sont liés à l'énergie. On a des applications qui sont peu gourmandes. Quand on met par exemple un encodeur, il faut qu'il soit allumé tout le temps. Donc allumé tout le temps, ça veut dire qu'on n'a aucune chance de le faire tenir sur batterie pendant 2 ans, quoi. À l'inverse, un détecteur d'eau, quoi, de fuite d'eau, c'est du on-event. Donc on-event, on peut travailler en very low power dans son cycle de fonctionnement. Il n'a pas besoin de remonter des données toutes les 2 minutes, peut-être une fois par jour pour qu'on sache qu'il est en vie. Et dans ce cas-là, effectivement, on est sur du full batterie très petit, quoi. Donc vraiment, c'est très adaptable à la situation. D'où le premier slide qui consiste vraiment à avoir un use case, un contour de use case très très clair, et comme le disait Dave aussi, avoir une prise en compte vraiment de l'environnement, à la fois infrastructure, mais aussi des intervenants, de comment va se faire la maintenance, comment va se faire le commissioning, s'il y a du commissioning, etc., quoi. Merci. Dave, I saw you just okay. So do you add something? Do you want to I've just been putting some of it into Google Translate. I was just trying to keep up. So yeah, it's interesting to see some questions about, the marketplace. I think, correct me if I'm wrong, but the market, somebody questioned the marketplace is where it's been successful, or the markets where it's
we're having some success. And I kind of get some of what you guys were saying. I think for us at the moment, we find education is a big sector. Obviously, anything because of COVID, anything to do with air quality, anything to do with reducing the number of people and managing people movement is very successful. But in industry as well, I noticed some questions around the kind of the which component parts. I think Tony Cano asked a question regarding where we're at. We also operate in that industrial IoT space as well. And it's a very difficult place. That people are interested in it, but typically it's a lot more complicated than normal IoT. He references things like electrical consumption is an easy one typically to get at. Temperature is a good one. When you start to move into things like vibration analysis in IoT and what have you, things get very complicated because vibration is a very complicated subject, and you quite often need quite complicated tools to process the data to get an answer that you're looking for. So yeah, industrial IoT or we call this the OT, the operational technology marketplace, is something that's coming up now as there is a requirement for smarter facilities management, which is a huge thing. So we're starting to see some movement in that space now. The big players in the market like Microsoft and AWS and IBM are starting to push that message into the market, and we're starting to see the pullback. But on a day-to-day basis, I think now probably healthcare, education, and people movement is where the bulk of our projects are coming from, or our inquiries are coming from at this moment in time. Hopefully that was relevant. Yeah, of course. Thank you, Google. Donc après, je sais pas, effectivement, pour la question de Tony, du coup, qui oui, peut lui répondre. je vais compléter. Enfin, Dave a effectivement commencé effectivement à y répondre. Effectivement, pour les machines de production. Alors, machine de production, c'est assez large comme terme, mais nous, on va effectivement, ce qu'on a pu rencontrer, effectivement des machines de production qui vont être des presses hydrauliques. On va avoir des moteurs, on va avoir des pompes, on va avoir beaucoup de choses en fait, effectivement, qu'on peut monitorer. Et les grandeurs physiques finalement sont tout le temps assez, sont toujours assez similaires finalement. Donc effectivement, consommation électrique, la température, donc les vibrations qui sont effectivement un sujet un peu compliqué à monitorer, mais il y a des moyens avec un peu d'IA de s'en sortir, de pouvoir monitorer ces informations-là. Il y a aussi le niveau sonore qui est un point intéressant à monitorer. C'est des choses qui sont relativement standards, on va dire, en termes de mesures physiques. Donc effectivement, on va retrouver ça assez régulièrement. Le plus important, effectivement, c'est d'avoir en tout cas d'avoir les bonnes données physiques à mesurer selon le type d'équipement qu'on souhaite monitorer. Donc c'est globalement effectivement ce qui a été dit par Dave. Donc température, vibration, niveau sonore, consommation électrique, c'est des choses qui sont relativement standards aujourd'hui sur du monitoring de machines de production. Parfait. Et du coup, pour finir, est-ce que vous avez un petit exemple de success story sur Paris ou en France? Alors nous de notre côté, on est sur des projets qui sont toujours en cours de développement et en cours de finalisation. On travaille effectivement, donc comme l'a dit Well, avec Saint-Gobain, on travaille avec plusieurs divisions de Saint-Gobain en France, au Luxembourg et aux US. On travaille aussi sur un projet avec Veolia dans le sud de la France sur du monitoring de débit dans des canalisations. Donc on a pas mal alors on espère que ça sera des énormes success stories. Pour l'instant, on veut pas trop s'avancer, ça se passe très très bien. Et surtout qu'on est sur des phases, comme le disait Dave, finalement, on est aussi sur des phases de temps projet qui sont relativement longues, entre 1 an et demi, pour passer vraiment du début de projet jusqu'à la mise en prod d'une version scale, donc avec une version déployée à large échelle. Donc on est plutôt sur des projets qui sont en cours de développement de notre côté, mais qui se passent très très bien. Mais évidemment, Stéphane, on pourra en discuter si vous voulez qu'on se connecte sur LinkedIn plus tard. Avec plaisir. Parfait. Donc je vois qu'il est 10h, donc je ne sais pas si vous avez encore des questions ou j'espère déjà qu'on a répondu à vos questions.
tout cas, merci à tous. Thanks guys. Pleasure. Bonne journée. Merci Pauline. Dave, Yes. see you later. Merci, bonjour everyone. Thank you. I appreciate it. Thank you for all your questions. You too. Thanks, Dave. Bye bye. Pleasure. Bye bye.